ટાઈમ આપણે કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર એક્ઝામિનેશન વિશે જોયું હતું. આજે આપણે આગળ ચર્ચા કરીશું. In previous lecture, we have discussed about valve of heart and circulatory system in cardiac cycle, how blood gets oxygenated and deoxygenated and come back to the heart. And how jugular venous pressure indicate the pathology of right heart failure, and some basic of cardiac output, how to count cardiac output, and stroke volume. Previously we have cleared this definition in congestive heart failure, and very important is Sterling's law. Something is due here. Some vasoconstrictor and vasodilator which work in the maintain high blood pressure. Uh, Today we are going to discuss about the mechanism which are take place to maintain the normal blood pressure. First is autonomic nervous system response, capillary shift, hormonal response, and kidney fluid balance mechanism. These four mechanism we are going to describe describe today. Blood pressure is also affected by various hormone like norepinephrine, noradrenaline, epinephrine, and cortisol. In past study, we learn about cortisol, uh, high cortisol level in Edison crisis. Norepinephrine generally result in increased vasoconstriction, while epinephrine result in the dilation of the vessel adjacent to the muscle cell. નોરેપિનેફ્રિન છે એ વાઝોકોન્સ્ટ્રિક્શન કરાવડાવે અને એપિનેફ્રિન છે ડાયલેશન કરાવડાવે, dilatation to vessels adjacent to the muscle cell. જ્યારે બી હાઇપો હાઇપોટેન્શનનો ક્રાઇટેરિયા ક્રિએટ થાય બોડીની અંદર, તો અમુક જે સિસ્ટમ છે કે પ્રેશરને મેન્ટેન કરવા માટેનું અમુક જે રેગ્યુલેટરી મિકેનિઝમ્સ છે, તો એની અંદર બેઝિકલી કામ કેવી રીતે કરે તો નો એપિનેફ્રિન થ્રુ એપિનેફ્રિન થ્રુ. પ્રિવિયસલી આપણે બોર્ડ ઉપર આ ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છે કે જ્યારે બ્લડ વોલ્યુમ તમારો લોસ થાય ત્યારે હાઇપોટેન્શન ક્રિએટ થાય, અને એને કમ્પેન્સેટેડ કરવા માટે અમુક જે મિકેનિઝમ્સ છે તો બોડીની અંદર ક્રિએટ થાય છે. Both epinephrine and non-epinephrine increase heart rate during exercise. Epinephrine does a significant vasodilatory effect on the blood vessel associated with the skeletal muscle. Corticosteroids, including cortisol, also have an effect on the blood pressure.
જે એડિસોનિયન ક્રાઇસિસ છે અથવા તો કુશિંગ સિન્ડ્રોમ છે, બરાબર, એમાં હાઈ કોર્ટિસોનનું લેવલ હોય છે, તો જેને કારણે બ્લડ પ્રેશર રેઝ મળે, બરાબર. Without the presence of cortisol, the influence of the epinephrine and non-epinephrine upon a vascular response is minimized. જે કોર્ટિસોલની ગેરહાજરીની અંદર જે એપિનેફ્રિન નોરએપિનેફ્રિન પર જે વાસ્ક્યુલર રિસ્પોન્સ છે એ ઓછો જોવા મળે. Therefore the cortisol facilitate the action of the catecholamines. જ્યારે બી કોર્ટિસોલ હોય તો જે કેટેકોલામાઇન્સની જે એક્ટિવિટી છે એ હેલ્પ થાય, વધારે સારી થાય. રેનિન પણ આપણે ડિસ્કસ કરી ગયા હતા કે હાઉ રેનિન ટેક પ્લેસ ઇન મેન્ટેન બ્લડ પ્રેશર. રેનિન a humoral substance produced in the kidney also influence blood flow by converting angiotensin to angiotensin 2. એન્જિયોટેન્સિન 1 માંથી જે એન્જિયોટેન્સિન 2 કન્વર્ટ કરે રેનિન. તો એક બીજો એ વાસો કન્સ્ટ્રિક્ટિવ હોર્મોન છે. Angiotensin 2 signal the adrenal cortex to secrete aldosterone, which causes the body to retain sodium. કે અગાઉ આપણે વાત કરી ગયા હતા કે જ્યારે હાઇપોટેન્શનની પરિસ્થિતિ બોડીની અંદર ક્રિએટ થાય, બરાબર, ત્યારે રેનિન કે જે રેનિનનો સ્ત્રાવ મેક્યુલા ડેન્સા જે જક્સ્ટ્રા ગ્લોમેરુલરીનો એક ભાગ છે, મેક્યુલા ડેન્સા, મેક્યુલા ડેન્સા અને એક બીજા બી રિસ્પોન્સ છે ઓટોનોમિક રિસ્પોન્સ થ્રુ પણ રેનિનનું સિક્રિશન થાય, એ બ્લડ થ્રુ સર્ક્યુલેટ થાય અને સિગ્નલ ધ એડ્રિનલ કોર્ટેક્સ, બરાબર, બ્લડ થ્રુ ફરે અને એડ્રિનલ કોર્ટેક્સને સિક્રિશન કરાવવા માટે શું સિક્રિશન કરાવે? આલ્ડોસ્ટેરોન. અને આલ્ડોસ્ટેરોન શું કરાવે? સોડિયમ રિટેઇન કરાવે. અને સોડિયમ રિટેઇનને કારણે શું થાય કે જે કંઈ પણ બોડી ફ્લુઇડ્સ છે, બરાબર, જે પણ શરીરનું જે પાણી છે જે યુરિન મારફતે બહાર નીકળવાનું હોય તો એનું પણ રીએબ્સોર્બ કરાવે ડિસ્ટલ કોન્વોલ્યુટેડ ટ્યુબ્યુલની અંદર, જેથી કરીને યુરિન છે વધારે ડાર્ક થઈ જાય અને કોન્સન્ટ્રેટ થઈ જાય અને પાણી છે જે થોડોક પ્રમાણમાં પાણી વધારે જતું હોય તો એ ફરીથી રીએબ્સોર્બ કરાવે. Sodium retention causes the body to retain fluid, resulting in an increase in a blood volume and thus the pressure increase. And the maintenance of a normal pressure within the arterial and venous circulation is essential for the maintenance of the normal fluid homeostasis. The Stirling hypothesis describes the state whereby the equilibrium of fluid exchange across the capillary wall is determined by the hydrostatic pressure and oncotic pressure that exists across the capillary wall. Renin-angiotensin aldosterone system, બરાબર, તો આ ડિટેલમાં છે. જક્સ્ટા ગ્લોમેરુલરી apparatus of the kidney plays an important role in the control of a blood volume and blood pressure via the RAAS. Renin is related from this area. The stimulus for renin release into the circulation include local baroreceptor in the afferent renal arteriole. બેરો એટલે પ્રેશર, કે જીએફઆર બી ફિલ્ટ્રેશન થવા માટે પણ જે ગળણી છે, બરાબર, પેશાબ ગાળવા માટેની જે ગળણી છે, બાઉમેન કેપ્સ્યુલ છે, તો એમાં પણ બેરો રિસેપ્ટર હોય તો અમુક પ્રેશર ક્રિએટ થાય ત્યારે જ જે ફ્લુઇડ છે, બરાબર, તો એ ગળાતું હોય. પણ જ્યારે હાઇપોટેન્શનની કોઈ પણ પ્રકારની કન્ડિશન હોય, બરાબર, ત્યારે આ વસ્તુ જે પ્રેશર છે એ પ્રેશર ઇમ્બેલેન્સ થઈ જાય, તો એને કારણે જે કંઈ બી ગળીને બહાર આવતું હોય તેમાં વધતું અને ઓછું પ્રમાણ થઈ શકે. એ ડ્રોપ ઇન રિનલ બ્લડ ફ્લો સ્ટિમ્યુલેટ ધ રેનિન રિલીઝ, બરાબર, તો રેનિન રિલીઝ થવાનું એક આ
કારણ છે. Cardiac and arterial baroreceptor respond to reduce local perfusion, initiating beta 1 mediated effects via innervation of the juxtaglomerular apparatus, જે લોકલ રિસ્પોન્સ છે. બરાબર, જ્યારે કિડનીને પોતાને પણ પરફ્યુઝન ઓછું થતું હોય, બરાબર, જે પ્રેશર મેન્ટેન ના થતું હોય, ત્યારે રેનિન સિક્રેટ થાય. Decreased chloride delivery to the macular densa is detected by chemoreceptor. તો મેક્યુલર ડેન્સા છે એનું ફંક્શન પણ એક પ્રકારનું એ રીતું છે કે એ પ્રકારના એની અંદર કેમો રિસેપ્ટર આવે. કેમો રિસેપ્ટર એટલે કે ઇટ ઇઝ અ સેન્સર. સેન્સર એના માટેના કે જે પણ યુરિનની અંદર છે તો સોડિયમ કેટલું છે, બરાબર, ક્લોરાઇડ ધ સોલ્ટ્સ કેટલા છે, તો એને સેન્સ કરે. બરાબર, ઓછા છે કે વધારે છે એના ઉપર મેક્યુલર ડેન્સાનું ફંક્શન છે. A drop in a glomerular filtration rate detected as a drop in a chloride presented. બરાબર, ક્લોરાઇડ ઓછું છે એવું ડિટેક્ટ થાય at the macular densa. It leads to increased reabsorption in proximal convoluted tubule. કે જ્યારે ફ્લુઇડ જ ઓછું આવે છે કિડની પાસે, બરાબર, તો ફ્લુઇડની અંદર જે ક્લોરાઇડ હશે એ પણ ઓછું હશે. બરાબર, એટલે જે મેક્યુલર ડેન્સા સુધી જે કંઈ બી ફ્લુઇડ પહોંચે છે તો એને જે કીમો રેસેપ્ટર થ્રુ જે છે અમુક પર્સન્ટેજમાં જે ક્લોરાઇડ એને ટચ થવા જોઈએ, બરાબર, સેન્સ થવા જોઈએ, પણ એ ના થાય, ઓછા પ્રમાણમાં થાય છે. બરાબર, તો એ શું કરાવશે, રીએબ્સોર્પ્શન કરાવશે ફ્લુઇડનું, કે 50% છે 60% છે ક્લોરાઇડ આટલા એબ્ઝોર્બ થવા જોઈએ પણ એનાથી ઓછા થાય છે. બરાબર, તો એનાથી ઓછા કેમ થાય છે, એટલે ફરીથી ફ્લુઇડમાંથી એ રીએબ્સોર્બ કરશે. Renin then leads to cleavage of a circulating angiotensinogen which is produced by the liver to angiotensin 1 and then angiotensin 2, means angiotensin converting enzyme catalyze uh, the production of angiotensin 2 from angiotensin 1. EC inhibitors છે, બરાબર, તો angiotensin 1 માંથી angiotensin 2 ના કન્વર્ટ કરે. બરાબર, અને ક્યાં થાય તો કે લંગ્સની અંદર. These occur in mainly in lungs. AC is bound to endothelial cells throughout the vascular system. Angiotensin 2 act as a stimulus to aldosterone and release from the zona glomerulosa of the adrenal cortex, which in turn leads to sodium and water retention in the cortical collection duct of the renal tubule. This system is responsible for the long-term maintenance of the blood pressure, and it is chronically activated in the presence of hypotension. કે જે કન્જસ્ટિવ હાર્ટ કાર્ડિયાક ફેલરનું જે પેશન્ટ છે, બરાબર, તો આ જે રેનિન એન્જિયોટેન્સિન સિસ્ટમ છે એ ક્રોનિકલી એક્ટિવ હોય, લાંબા ટાઈમ સુધી એક્ટિવ હોય, અથવા તો એની કન્ડિશન હોય, બરાબર, એની અંદર એક્ટિવ હોય. The kidney help to regulate the blood pressure by increasing or decreasing the blood volume. બરાબર, વધે છે બ્લડ પ્રેશરને મેન્ટેન કરવા માટે કિડની પોતે જ જે રીએબ્ઝોર્પ્શન કરાવે છે, બરાબર, એના થ્રુ વોટરનું જે રીકન્ઝપ્શન થાય, સોડિયમનું કન્ઝપ્શન થાય, તો એના દ્વારા એ બ્લડ વોલ્યુમને મેન્ટેન કરે છે. ઓલ્સો બાય ધ રેનિન એન્જિયોટેન્સિન આલ્ડોસ્ટેરોન સિસ્ટમ, કે જે આપણે ઉપર ડિફાઇન કરી. The kidney fluid system is the main method of long-term control of the blood pressure in addition to RAS system. કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલરની અંદર કે જ્યારે કોઈ બી કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર રિલેટેડ ડિસીઝ હોય, બરાબર,
તો એની અંદર પણ જે મેં તમને કીધું કે ઇસ્ચેમિક કાર્ડિયક ડિસીઝ હોય અથવા તો કન્જસ્ટિવ હાર્ટ ફેલિયર હોય તો એની અંદર આ સિસ્ટમ એક્ટિવેટેડ હોય, તો એના પરિણામે જે યુરિન છે, યુરિન આઉટપુટ પણ ઇમ્બેલેન્સ હોય, સોડિયમ વોટર રિટેન્શન, સોડિયમ છે, ક્લોરાઇડ છે, એનું પણ ઇમ્બેલેન્સ હોય, તો ઈડીમાં, પેડલ ઈડીમાં જેવા સિમ્ટમ્સ જોવા મળે. એટલે આ સિસ્ટમ અત્યારે આપણે ડિટેલમાં જોઈ રહ્યા છે. Pressure diuresis, as arteriolar blood pressure is increase, so flow through the kidney also increase, and this increases of filtration rate and urinary output. જ્યારે હાઈ પ્રેશર હોય ત્યારે યુરિન આઉટપુટિંગ વધારી દે. Pressure nitriuresis, if renal perfusion is increased, then sodium excretion increases. For example, sodium excretion increases when blood pressure increases. બરાબર. If more sodium is excreted, less water is reabsorbed, therefore ECF volume decrease and blood pressure decreases. The actual mechanism is not clear, but it is thought to involve a direct effect of a pressure on the renal interstitium. Individual vascular bed have the ability to regulate blood flow according to demands of the organ being supplied. Alteration in vasculature at this level probably contribute to the pathophysiology of a heart failure, but are more difficult to establish because the level of regulators are regionally variable and cannot therefore be assessed symmetrically. These changes are induced by various vasoregulatory substances, જેમ કે એન્ડોથેલિન. એન્ડોથેલિન શું છે? એ પોલીપેપ્ટાઇડ ફેક્ટર ઇન્વોલ્વ ઇન લોકલ રેગ્યુલેશન ઓફ ધ બ્લડ ફ્લો, જે આપણે આગળ જોઈ ગયા, વાઝોડાયલેટર ને વાઝોકોન્સ્ટ્રિક્ટર. Manufactured in the vascular endothelium and active locally. Prostaglandin and prostacyclin, they locally produce vasodilatory substances. Nitric oxide, endothelin derived relaxation factor, locally produce a vasodilator. નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ આપણે એન્ડોથેલિન ને નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ આપણે પ્લેટલેટ પ્લગ ફોર્મેશન એની અંદર આનો આપણે રોલ જોઈ ગયા હતા. હું આપણે ડેફિનેશન પર આવીશું. ડિસ્પનિયા. Dyspnea refer to the sensation of a difficult or uncomfortable breathing. બરાબર, જે શોર્ટનેસ ઓફ બ્રીથિંગ કે ડિસ્પનિયા એટલે શ્વાસ કષ્ટતા, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડી કોઈ પણ પ્રકારની, કે બેઠા બેઠા, સૂતા સૂતા કે ચાલતા ચાલતા કોઈ પણ પ્રકારની જે બ્રેથલેસ છે એને તમે ડિસ્પનિયાથી ડિનોમિનેટ કરી શકો. ઇટ ઇઝ અ સબ્જેક્ટિવ એક્સપિરિયન્સ received and reported by an affected patient. બરાબર, પેશન્ટ સબ્જેક્ટિવ છે તો પેશન્ટ થ્રુ તમને ખ્યાલ આવે તો જોઈ બી શકો તમે. ડાયાબેટિક કીટોએસિડોસિસ ની અંદર ડિસ્પનિયા ક્યાં ક્યાં જોવા મળે? તો કે ડાયાબેટિક કીટોએસિડોસિસ causes dyspnea but commonly induces slow. એનો જે સ્ટાર્ટિંગ હોય, શરૂઆત હોય એની સ્લો હોય. ડીપ રેસ્પિરેશન, એ જે કોઝમલ બ્રીથિંગ જોવા મળે એની અંદર. બીજા સર્ટેન રીઝન જેવા કે પલ્મોનરી કોઝિસ ઇન્ક્લુડિંગ બ્રોન્કિયલ અસ્થમા, ક્રોનિક ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ પલ્મોનરી ડિસીઝ, પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમ, ન્યુમોનિયા, પ્લુરલ ઇફ્યુઝન, ન્યુમોથોરાક્સ. તો જે બી કઈ લંગ રિલેટેડ પેથોલોજી છે, બરાબર, તેની અંદર તમને ડિસ્પનિયા જોવા મળે. મેટાબોલિક કન્ડિશન છે, બરાબર, સિવિયર એનિમિક કન્ડિશન છે. પછી ફેબ્રાઇલ એન્ડ હાઇપોક્સિક સ્ટેટ એસોસિએટેડ વિથ સમ સાયકાટ્રિક કન્ડિશન, જે એન્ઝાઇટી રિલેટેડ પણ ડિસ્પનિયા હોઈ શકે. સાયકોસોમેટિક ડિસઓર્ડર્સ છે તો એમાં પણ ડિસ્પનિયા હોઈ શકે. દરેકમાં ડિસ્પનિયા છે, પણ દરેક ડિઝીઝની અંદર જે ડિસ્પનિયા થવા એનું જે ડ્યુરેશન છે, પ્રોગ્રેશન છે, બરાબર, ઓરિજિન છે,
તો અલગ અલગ જોવા મળશે દરેકની અંદર જે કોઈ પણ પ્રકારના અલગ અલગ ડિસીઝ છે એની અંદર આ લોકોનું જે ડિસ્પ્લેનું પ્રેઝન્ટેશન છે એ તમને અલગ અલગ જોવા મળશે. હાર્ટ રિલેટેડ ડિસીઝ છે તેની અંદર ખાસ મળે જોવા. ઓર્થોપનિયા. What is orthopnea? It is the sensation of a breathlessness in the recumbent position relieved by sitting or standing. Trapopnea. It is sensed while laying on one side but not the other. બરાબર. કોઈ એક lateral activities patient feel the discomfortness in breathing. Tachypnea is a common symptom in patients with decompensated heart failure. Platypnea, which means shortness of breath that is worsened by being upright, means standing or sitting, and improves when patient is lying or flat. Bandopnea, in patient with heart failure, defined as a shortness of breath when he bends forward. It has been demonstrated that bandopnea is associated with advanced symptom and worsen outcome. જ્યારે સિમ્ટમ્સ એગ્રીવેટેડ હોય ત્યારે આ વસ્તુ જોવા મળે એન્ડ આઉટકમ એના. Paroxysmal nocturnal dyspnea, PND. It is a sensation of a shortness of breath that awakens the patient often after 1 or 2 hours of sleep and is usually relieved in the upright position. જ્યારે પેશન્ટ સૂવે અને સૂતાના 1 કલાક 2 કલાક પછી અને શોર્ટનેસ ઓફ બ્રેથ આવે, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે, and is usually relieved in the upright position, કે બેઠો થઈ જાય તો સારું લાગે. બીજું છે કે હિસ્ટની અંદર મળે તમને palpitations. An abnormal sensation of the heart beating in the chest. બરાબર, કે કેટલાક લોકો રેગ્યુલરલી પોતાના ફીલ કરી શકે કે હાર્ટબીટ રેગ્યુલર ચાલે છે. જો તમે ધ્યાનથી સાંભળો તો તમને ફીલ થશે કે ના ભાઈ આપણે જે હાર્ટ રેટ છે એ રેગ્યુલરી બીટ થાય છે. બરાબર, પણ અમુક પેશન્ટની અંદર ક્યારેક એ વધી જાય ક્યારેક ઘટી જાય. પેશન્ટ ઓફન ડિસ્ક્રાઇબ them as a irregular missing heartbeat, pondering of heart. ક્યારેક ક્યારેક જે હાઇપરટેન્શનના પેશન્ટ હોય બરાબર, અથવા તો એસી ઇનિબિટર્સ ચાલુ હોય, બીટા બ્લોકર્સ ચાલુ હોય, તો ક્યારેક પોન્ડરિંગ ઓફ ધ હાર્ટ વધારે, એટલે હાર્ટ વધારે જોરથી ધબકવા લાગે. બરાબર, મિસિંગ ધ હાર્ટ બીટ, અથવા તો કે ક્યારેક એકદમ બંધ થઈ જાય અને પછી ચાલુ થઈ જાય. તો પેશન્ટનો વર્બલ રિસ્પોન્સ આ રીતનો હશે. ઇટ કેન બી ફાઉન્ડ ઇન હેલ્ધી પર્સન. હેલ્ધી પર્સનની અંદર પણ ક્યારેક આ પ્રકારની સાઇન તમને જોવા મળે. એન્ડ પેથોલોજીકલ કન્ડિશનની અંદર પણ મળે. વાલ્વ રિલેટેડ કોઈ પણ ઇન્સફિશિયન્સી હોય, માઇટ્રલ વાલ્વ હોય, ટ્રાઇકસ્પિડ વાલ્વ રિલેટેડ કોઈ પણ પેથોલોજી હોય, તો એની અંદર તમને પાલ્પિટેશન અથવા તો અધર ડિસીઝ પણ અંદર ઇન્ફ્લુઅન્સ હોઈ શકે. ઇન હેલ્ધી ઇટ મે બી ડ્યુ ટુ એન્ઝાઇટી, કે જ્યારે એકદમ ઓવર સ્ટ્રેસ હો, બરાબર, અથવા તો તમે એક્સરસાઇઝ કરી હોય, હેવી વર્કઆઉટ કર્યું હોય, રનિંગ કર્યું હોય, પછી સર્ટેન ડ્રગ લાઈક કેફીન એન્ડ આલ્કોહોલ. Some other reason like endocrine pathology,
જે હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ છે, હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ છે, સાયકોસોમેટિક ડિસીઝ છે, ડિસઓર્ડર્સ છે, મેટાબોલિક કન્ડિશન છે, ડ્રગ ઇન્ડ્યુસ એન્ડ કાર્ડિયાક reason are the some they create palpitation. તો આ બધા જે કોઈ બી ડિસીઝ છે તેને કારણે પાલ્પિટેશન ફીલ થવાના ચાન્સીસ ખરા. એની બે કન્ડિશન છે, બરાબર. એસોસિએટેડ સિમ્ટમમાં હાઇપર સિક્રેશન ઓફ નાઇટ્રિયુરેટિક હોર્મોન result in polyuria and post palpitation diuresis in the atrial fibrillation. પછી છે claudication. It is a type of pain felt in leg while walking and relieved by the rest. Pain feels at the site of buttocks, thigh and calves. એના ઘણા બધા રીઝન હોઈ શકે. It suggests the insufficient blood supply to the distal part of the body. So maybe some local disease, deep venous thrombosis અથવા તો હાર્ટ ફેલરની કન્ડિશન પણ હોઈ શકે. એના કારણે જે ડિસ્ટલ બ્લડ સર્ક્યુલેશન છે રેગ્યુલર તમને જોવા ના મળે. તો આજે આપણે આટલું રાખીએ છીએ. ફાસ્ટ રીકેપ કરી લઈએ કે આપણે આજે શું શું જોયું. જે મિકેનિઝમ ઓફ ધ બ્લડ પ્રેશર છે જે મેન્ટેન કરવા માટે બોડીની અંદર ચાલતું હોય છે એ ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમ રિસ્પોન્સ છે, કેપિલરી શિફ્ટ મિકેનિઝમ્સ છે, હોર્મોનલ રિસ્પોન્સ છે, અને કિડની ફ્લુઇડનું જે બેલેન્સ છે, જે સોડિયમ છે, જે બેરો રિસેપ્ટર, કેમો રિસેપ્ટર, બરાબર, હોર્મોનલ રિસ્પોન્સ છે, બરાબર, જે રેનિન થ્રુ થાય. પછી કેપિલરી શિફ્ટ મિકેનિઝમ છે એ સ્ટર્લિંગ લોમાં જોઈએ આપણે, અને ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમ રિસ્પોન્સ એ પણ આપણે જોઈ ગયા ડિટેલની અંદર. જે ઇન્ટરસ્ટિશિયલ ફ્લુઇડ, બરાબર, જ્યારે બી હાઇપોટેન્શનની કન્ડિશન હોય તો ઇન્ટરસ્ટિશિયલ જે કંઈ બી ફ્લુઇડ હોય એ સર્ક્યુલેશનની અંદર આવી જાય. પછી આરએએસ સિસ્ટમ, રેનિન એન્જિયોટેન્સિન આલ્ડોસ્ટેરોન સિસ્ટમ, અને જીએફઆર નું જે પ્રેશર મેન્ટેન થાય, જે બેરો રિસેપ્ટર આવેલા હોય છે, ફિલ્ટ્રેશન રેટ ઉપર, પ્રેશર ઉપર ડિપેન્ડ હોય છે. પછી આલ્ડોસ્ટેરોનનું ફંક્શનિંગ શું છે, પ્રેશર ડાયુરેસિસ ક્યારે થાય, પ્રેશર નાઇટ્રિયુરેસિસ છે, પછી લોકલની અંદર એન્ડોથેલિન છે, નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ છે, પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન છે. ડિસ્નિયાની ડેફિનેશન અને શેમાં શેમાં જોવા મળે, બરાબર, અને ડિસ્નિયાના ટાઈપ્સ છે. હિસ્ટ્રી ટેકિંગની અંદર ઘણા બધા ડિસીઝની અંદર તમને ડિસ્નિયા જોવા મળે. તો સ્પેસિફિકલી કાર્ડિયાક ઓરિજિન છે કે નહીં એના માટે તમારે ડિટેલમાં હિસ્ટ્રી લેવાની, કેમ કે ઓરિજિન ક્યારે છે, ડ્યુરેશન છે, પ્રોગ્રેશન છે, ચાલતા ચાલતા શ્વાસ ચડે છે કે નહીં, બરાબર. બીજા એસોસિએટેડ સિમ્ટમની અંદર પેડલ એડીમા છે, સેક્રલ એડીમા છે, બરાબર, પ્લુરલ ઇફ્યુઝન છે કે નહીં, બરાબર. તો ડિટેલની અંદર હિસ્ટ્રી ટેકિંગ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. પેરોક્સિસ્મલ નોક્ટર્નલ ડિસ્નિયા, પાલ્પિટેશન ક્યારે થાય,
અને ડેફિનેશન ઓફ ધ પાલ્પિટેશન, કઈ કઈ કન્ડિશનની અંદર પાલ્પિટેશન થાય એનો પણ ઓડીબી આપણે લેવાનો, ઓરિજિન ડ્યુરેશન પ્રોગ્રેશન. ક્લાઉડિકેશન, ડેફિનેશન ઓફ ધ ક્લાઉડિકેશન. આપણે પેડલ એડીમાં નેક્સ્ટ ટાઈમ રાખીએ. પ્રેઝન્ટ લખો બધા. 21 નંબર મેસેજ આવી ગયો, નેટ કનેક્ટ નહીં થતું. ચલો 5 મિનિટ બાકી છે, ફટાફટ આંગળીઓ ચલાવો. ફોર્ટી સિક્સ, 47, 48, 49, 50 મજેઠિયા. ઓકે, હવે કોઈ બાકી નથી ને પ્રેઝન્ટમાં? તો હું બંધ કરું હવે. End meeting for all.